So this Route 53 comes under the category of networking. So it's similar to an DNS server, uh, domain name server. With the help of this Route 53, what we can do, what are all the capabilities of Route 53 that AWS guy is offering to us is, first, with the help of this Route 53 service of AWS, we can purchase the domain. We can purchase the domains like example.com, ravi.com. So he's performing that action. We can purchase the domain. Second thing is we can host the domain. I mean to say that we can create records on Route 53 on this DNS server where exactly the website is located. So let me open up my OneNote so that we can draw a diagram and we can showcase you on this. Like you can host your domain by creating records. Like you can create, there are types of records in Route 53. A record resembles where exactly your website is. Let us say I can create an A record like example.com. Let us assume you purchased a domain that is an example.com and you wanted to host the example.com website. Let us assume you had a server, and on the above the server you installed Apache. Apache is a web application. With the help of this Apache, you'll deploy the websites above this application and you'll serve this application or you'll serve these websites. Okay, let us assume you had an Linux box, Linux operating system virtual machine or instance in AWS, and you installed Apache over it and you deployed your website above this Apache, and you wanted to serve this website to the world as example.com. So then in these scenarios you have to create a record, and that record has to be called as a record. So a record resembles where exactly is example.com located. So you'll specify the IP address of this machine, whatever the machine it is, physical or virtual. Let us assume this machine IP address is 54.69.8.7. So like that you will create a record. So what happens after creating a record here with example.com is located at 54.69.8.7. So these we call it as these entries, ENTRIES. These entries will call it as DNS entries. So every DNS server in the world, we have a lot of DNS servers అక్కడక్కడ ఉంటాయండి. So they'll replicate their entries with each other, so that whatever the record you created with this DNS server, what is the DNS server? Route 53 of AWS. This entry will get replicated with other DNS servers throughout the world, and whatever the record you created on this entry example.com is equal to 54.69.8.7. So whenever someone types after opening his browser example.com, so that whatever the website that is in this IP address server lo unna website undi kada, that will serve to these clients. Like that will serve the websites. Not only we will create A records, we'll create CNAME records. Let us say if you want to name your website with another name, example.com is your website. For example, someone types test.example.com and type చేసిన సేమ్ ఇదే వెబ్సైట్ లోడ్ అవ్వాలనుకోండి, whatever the example.com, then you create canonical record. We call it as CNAME record.
CNAME records are nothing but alias names. For example, మీ పేరు రవి ఉండొచ్చు, మీ అలియాస్ నేమ్ యాక్చువల్ మీ పేరు రవికాంత్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఏమని పిలుస్తారు, దే విల్ కాల్ యూ యాజ్ రవి రవి రవి, షార్ట్ కట్ నేమ్. సో వీ కాల్ దట్ నేమ్ యాజ్ alias, Ravikant alias Ravi. Similarly, here we'll create canonical names. Canonical names are nothing but alias names. So real domain వచ్చేసి example.com. Shortcut గా we are calling it as tester.example.com. Like that you can create canonical names to your domain. Test.example.com cname is equal to example.com. Or we can say another canonical name as www.example.com is equal to example.com. Like that you can create A records, CNAME records. For mail server you will create MX records. అవి ఎలా ఉంటాయంటే mail.example.com is equal to where exactly this is web server for serving the website. Assume that you had a mail server for with your domain. There is another server and the IP address of other server is 1.2.3.4. సో ఈ సర్వర్లో మీరు మెయిల్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, మెయిల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. దెన్ యూ స్పెసిఫై ఏ రికార్డ్ కాల్డ్ MX record with mail.example.com is equal to 1.2.3.4. మీ అవుట్లుక్లో కానీ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారు, సెట్టింగ్స్లో యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై యువర్ మెయిల్ సర్వర్ IP అడ్రస్. So this is what you have to specify your mail server IP address. IP address got domain name. So mail server IP address would be located at the DNS entry of this. One second guys. TV ఒకటి ఆఫ్ చేయి. Okay. So the mail server record would be with your DNS server. So మీ DNS server తెలుసు mail.example.com అనేది ఎక్కడ ఉంది అని IP address. So whenever I type mail.example.com it will reach the DNS server and DNS server know where exactly is your mail server 1.2.3.4 and IP address lo undi. Then it will forward your packet, your request to that particular IP address. Like that we create a lot of records with the DNS entries. So like that it is Route53 service is helpful. And the third part of Route53 is it also performs the health monitoring. The third one is health monitoring. With the help of this Route53 you can also perform health monitoring. Let us assume we had a server and we hosted a website called example.com about that server. ఈ వెబ్సైట్ని ఇన్స్టాల్ చేశారండి. సో you created a record in your DNS entry example. What record? A record. Example.com is located at 1.2.3.4. దీని IP అడ్రస్ వచ్చేసి 1.2.3.4 అనుకుందాం. ఓకే, సో let us assume మీ వెబ్సైట్ బెటర్గా సర్వ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ గుడ్ అండ్ ఆల్ యువర్ క్లయింట్స్ ఆర్ గెటింగ్ యువర్ వెబ్సైట్. లెట్ us assume there is a scenario, ఒక 10 days తర్వాత, ఒక 10 days మీరు హోస్ట్ చేసిన 10 days తర్వాత మీ సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయిందండి. your server went down due to some reason, whatever the reason it is, maybe hardware failure or operating system failure, whatever the reason it is, your server went down. So what happens then? Your website also went down. So how does the Route53, how does this DNS server knows your server went down? మీ సర్వర్ క్రాష్ అయింది, యువర్ సర్వర్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్ అని నాకు తెలియదు. వాట్ ఇట్ విల్ డూ, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ వెన్ దే టైప్ ఇన్ దర్ బ్రౌజర్ example.com అని టైప్ చేసిన వెంటనే అదేం చేస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ని మీ సర్వర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మీ సర్వర్ డౌన్ ఉంది.
అందులో వెబ్సైట్ అన్ని ఆఫ్లో ఉన్నాయి. సో he couldn't get the website. So there may be a loss of your business. In that scenarios, in order to escape that scenarios, what we have to do, we have to perform health monitoring on the servers. What kind of health monitoring? First health monitoring is ping request. So what we have to do, we have to perform regularly, we have to ping from your Route 53 DNS server to where your website is located. ఆ సర్వర్కి పింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ పింగ్ రిప్లై వస్తే then your DNS server will assume that, oh, the server is alive. A ping request వస్తుంటే then you will assume that your DNS server is then your DNS server will assume that, oh, my web server is alive, so that I can forward my client requests to my web server. అలా పింగ్ కింద డ్రాప్ అయింది అనుకోండి, then it will assume that, oh, my DNS, there is a problem with my web server, so I'll stop forwarding the request, client request to my web server. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, here will specify another server 4.6.7.8 అని సెకండరీ సర్వర్ స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇంకో సర్వర్ ఉంటుంది, అది ప్యాసివ్ మోడ్లో ఉంటుంది. then first server is down, it is not responding my ping request, so what I'll do, I'll redirect the new traffic to the second server. Like that we can write the failover cases with the help of this health monitoring service. సో మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చండి, ఓకే కార్తిక్, యూర్ టెలింగ్ గుడ్, ఐ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ ద పింగ్ రిక్వెస్ట్ on what? On servers. What if the server is alive? ఒక కేసు అనుకుందాం, సర్వర్ ఈజ్ అలైవ్, పింగ్ వస్తుంది, కానీ దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా గుడ్ ఉంది, కానీ ఆ అపాచీ అనే ఆ అప్లికేషన్ క్రాష్ అయితే ఏంటి? సర్వర్ డౌన్ అయినా వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది, సర్వర్లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ డౌన్ అయినా వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది, ఆ సర్వర్లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ పైన ఇన్స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్ పైన కదా మనం వెబ్సైట్ ఇన్స్టాల్ చేసేది, ఆ వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది. సో let us assume we had a scenario where our application Apache is got crashed, or we can call it as Apache is compromised. So what? In these scenarios, we have to perform the health monitoring on your website's home page. What is that? index.php or index.html. ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక హోమ్ పేజ్ ఉంటుందండి, ఒక ఇండెక్స్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ దీస్ సినారియోస్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ది సెకండ్ మానిటరింగ్. ఒకటి పింగ్ మీద పెట్టండి, ఒకటి వెబ్సైట్ index.php పేజ్ని కాల్ చేయండి. if this index.php or index.html page doesn't respond, ఏంటి .php.html అంటే వెబ్సైట్ PHPకి సంబంధించినప్పుడు index.php ఉంటుంది, వెబ్సైట్ HTMLకి సంబంధించినప్పుడు index.html ఉంటుంది మీ హోమ్ పేజ్. సో if this page doesn't load to your DNS server, then it will assume that there is a problem with your website, and what it will do, it will redirect the new traffic to the secondary server. సో Route 53 ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి we can, with the help of this Route 53, we can purchase the domain names. Second, we can create the domain records. Third, we can perform the health monitoring. And fourth, we can do the domain management. What is this domain management? So let me open up this for you here. Traffic management. So what is this traffic management? Traffic management ఏంటి అంటే, let us assume ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో what we have talked, we are performing health monitoring on primary server and the secondary server. Second, what are all the client requests, ఈ రిక్వెస్ట్ ఏవైతే వస్తున్నాయో we call this requests as traffic. So by observing the health monitoring status, అంటే the ping status or the website index page load status, what you will do, this traffic management will deviate your new traffic to the secondary server అని చెప్పానా.
సో ఆ డీవియేషన్ అనేది ఈ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేస్తుందండి. If the health monitoring of your first server, primary server is not good, or the ping of your first server is not good, then this traffic management will look, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ హెల్త్ అనేది ఫస్ట్ సర్వర్ హెల్త్ అనేది డౌన్ అవుతుంది, క్రిటికల్ స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ విల్ అబ్జర్వ్, ఓ ప్రైమరీ సర్వర్ వెంట్ క్రిటికల్, దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డైవర్ట్ మై న్యూ కమింగ్ ట్రాఫిక్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాఫిక్ టు ద secondary server. Like that, not only in the failure cases, there are a lot of management in traffic. Like that, you can restrict your website only to one area, one geographical area. Let us assume I want to deploy a website and I want to serve this website only to India, only to Indian country or Asian countries. I can do that. I can restrict my website to Asian countries. And we call this as geographical or geolocation restrictions. We can restrict our domains to geolocations. So there are a lot of, అంటే వాటిని ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమంటారు అంటే, we call it as routing policies. మీ ట్రాఫిక్ అంటే మీ క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ని ఎక్కడికి రౌట్ చేయాలి, ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు రౌట్ చేయాలి, we call it routing. There are different kind of, there are 5 routing policies. We'll talk about in this class later. Okay, so basically what are the 4 types that we can perform with the help of this DNS? And here I shared my screen. From here you can see this route. With the help of this Amazon ROUTE53 service, you can register your domains .net, .com, .org. You can purchase those domains and you can host your domains under DNS management, and you can create records and you can perform health monitoring on the servers like ping request or loading of website HTML index pages, and you can deviate your traffic depending upon this monitoring, health monitoring. We call it as traffic management. Okay, these 4 you can perform. So let's get started with ROUTE53. We'll see the dashboard of ROUTE53, how it looks. So what exactly you wanted to start? We'll go with anyone. This is what and dashboard of ROUTE53. ఇక్కడ మనం ఒక్కటి కూడా ఏం లాంచ్ చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ పేజ్కి వస్తుంది. I'll go here, get started now. What I'll do, so under this left side panel you can observe that here you'll have a dashboard, hosted zones, health checkups. Hosted zones are nothing but here you'll create DNS entries. I said you a record, cname record. First we have to register our domain here. First ఏంటి మనం పర్చేస్ చేయాలి. ఎక్కడ పర్చేస్ చేస్తాం, under here register domains. So here if you want to purchase a new domain, register domain, choose the domain name. Let's say I want to purchase raju.com. Whether raju.com is available? No, it is not available. Someone is taken it. rajuravikant.com. Is it available? Check. Yeah, it's available. rajuravikant.com, and he is offering you that for $12 per year. If you want, you can purchase from here. Like that, you can purchase your domain name. After clicking here, you have to specify your contact details, your name, your email ID, where you మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, for whom you are purchasing, personal or any company. Okay. Second, after purchasing this, you have to host your
domain. You registered your domain and you have to host your domain with here from that can be performed under the category of hosted zones. Go to hosted zones. Here you can create a hosted zones. From here create hosted zone. డొమైన్ నేమ్ ఏంటి, ఏం పర్చేస్ చేశారు మీరు, రాజు రవికాంత్ .com. See, it is not mandatory that మీరు డొమైన్ పర్చేస్ అనేది ఇక్కడ Route53లో చేసినది మాత్రమే ఇక్కడ హోస్ట్ చేయాలని mandatory లేదండి. It's up to you whether you want to purchase these domains with other vendors in the market. Let us assume I want to purchase this domain with GoDaddy. I purchase this domain with GoDaddy for rupees 99 rupees per month. Different అవుతుంది ఒక్కొక్క వెండర్కి. అంటే వీడు ఫస్ట్ ఇయర్కి 99, సెకండ్ ఇయర్కి మళ్ళీ 900 రూపీస్ ఏమో చార్జ్ చేస్తాడండి. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం రెన్యువల్స్కి. Let us assume you purchase some domain with GoDaddy or BigRock with some other vendors in the market and you wanted to host that domain service with AWS Route53. You can host it. You can create a hosted zone here, comment whatever the comments you wanted to write. It's like a tag for your remembrance. And what kind of hosting you wanted to, public hosting or private hosting. What is this public hosting and private hosting? Let us say if you host this public hosting, this domain entry will get replicated with all other DNS entries or domain name servers of the world. ఇది వరల్డ్ అవుతుందండి ఈ పబ్లిక్ హోస్ట్ చేస్తే. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు పర్ఫార్మ్ ప్రైవేట్ హోస్టింగ్, ఈ హోస్టింగ్ అనేది ఓన్లీ మీ విపిసి మాత్రం వరకే అప్లికబుల్. దిస్ హోస్టింగ్ విల్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు యువర్ ల్యాన్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ లాంచ్ చేసిన EC2 సర్వీస్లో మీరు లాంచ్ చేసిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ravikant.com అని కొడితేనే అక్కడ మాత్రమే ఆ వెబ్సైట్ లోడ్ అవుతుంది. If you make it public, then it will serve to all the world. It serves through both LAN and WAN. So what is he charging for these hosting domains? Let me see. We'll perform this. Before that, let me see who he's going to charge. AWS Route53 pricing. He is charging 0.50 per hosted zone. ఒక hosted zone ki per month he is charging $0.50 అంటే $0.50 for one hosted zone. And also for the first 25 hosted zones వరకు he is charging 0.50 per zone. And the second 26th, 27th, 28th hosted zones kunte కానీ for them they are charging 0.10 per month, dollars per month. And what apart from this, for every record that we create under this hosted zone, what kind of record, A record, CNAME record, MX record, such kind of records, for every record he is charging you $50 per policy record, okay, per month. And next, standard queries. So మీ DNS server ఉంటుంది కదా, DNS server కి let us assume you are client, you had a clients, they type www.ravikant.com. So the request comes to your DNS server, right? Then what happens? Then DNS server will redirect that request to saying that ravikant.com is located at 1.2.3.4 and IP address on this, so go there. So but that kind of request we call it as queries. For 1 billion queries he is charging you on per month $0.400. అంటే ఏదనండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెబ్సైట్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను, ఈ పేజ్ ఒక క్వేరీ DNS సర్వర్కి, అదే బ్యాక్ వెళ్ళాను, ఇది ఒక క్వేరీ. అంటే
ఇది ఒక క్వేరీ. ఇక్కడ ఏ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి అంటే ఈ amazon.com అని ఎక్కడైతే హోస్ట్ ఉందో ఈ డొమైన్ నేమ్, ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి ఇది ఒక క్వేరీ. ప్రైజింగ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాను, ఇది ఒక డిఎన్ఎస్ క్వేరీ. ఫర్ ఎవ్రీ క్వేరీ like that under this what he is charging billion queries ki he is charging you $0.400 per month. Different kinds of pricing. Geo DNS queries, if you enable write the policy restricted with Geo, India variki na websites aru kavali ala, further different pricing. And health checkups, basic health checkups. What kind of health checkups ante AWS endpoints, non-AWS endpoints. Let us assume what is the difference between AWS endpoints and non-AWS endpoints. If your website or web server అని చెప్పాను కదా ఈ డయాగ్రామ్ లో, ఈ సర్వర్. సో if your web server is located in the AWS region, if you hosted your AWS server అంటే ఈ అపాచీ వెబ్ సర్వర్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద సర్వర్ within the AWS region data centers, then he is charging you, if you perform health checkups on that instances, he is charging you $0.50 per health check per month. If it is outside the AWS, he is charging you $0.75 per health check per month. What is that health check? Either it is ping or /index.html and ఒక్కొక్కటి enable చేస్తారు కదా, what such kind of health checkups. So with the help of this health checks, if you want to monitor, let us assume ఒకసారి ఏమవుతుందంటే మీ వెబ్ సర్వర్ లైవ్లో ఉంటుందండి, హెల్త్ చెక్ గుడ్గా ఉంటుంది, కానీ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ యువర్ వెబ్ సర్వర్ అంటే సార్ దెర్ ఈజ్ సమ్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రష్ అవ్వలేదు, మీ వెబ్ సర్వర్ క్రష్ అవ్వలేదు, వెబ్సైట్ క్రష్ అవ్వలేదు, కానీ ఏం చేస్తుంది, ఆ వెబ్ సర్వర్కి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి కదా, ఆ రిక్వెస్ట్ని చాలా స్లోగా రిప్లై ఇస్తుంది, ఆ వెబ్సైట్ని చాలా స్లోగా లోడ్ చేస్తుంది కస్టమర్స్కి. వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అంటే ఫాస్ట్ అంటే లేటెన్సీ. యువర్ వెబ్సైట్ ఈజ్ సర్వింగ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ ఇన్ వెరీ నార్మల్గా ఒక 0.10 సెకండ్లో సర్వ్ చేసే వెబ్సైట్ని ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ 2 to 3 seconds. So in that scenarios, if you want to perform monitoring on loading this website, like latency measurement, నార్మల్లీ వెబ్సైట్స్ ఏంటి హెచ్టిటిపిఎస్తో డిప్లాయ్ చేస్తారు, హెచ్టిటిపి సైట్స్ ద్వారా. లేదు మీరు SSL సర్టిఫికేట్ అప్లై చేశారు, అలాంటి వెబ్సైట్స్ని లోడ్ చేయాలన్నా, ఫర్ దెమ్ హీ ఈస్ ఛార్జింగ్ సమ్ అడిషనల్ ఛార్జెస్, $1 per month or $2 if it is non-AWS endpoint. అంటే మీ ప్రెమిసెస్లో ఉన్నా కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నా వాడి AWS రీజియన్స్లో కాకుండా ఆ సర్వర్. సో like that the pricing is different. What I'll do, I'll create one health check. I'll create one health check as RajuRavikant.com. We'll create as a public hosted room. Create. So by default he created 2 records, and this is the default records, name server records. Now here let us assume you wanted to create a record where exactly this RajuRavikant.com is located. Create record. What is that? Nothing. RajuRavikant.com ante ఏమి లేదు. What kind of record? A record or CNAME record. I want to create a record. Where exactly that a record is located? 54.6.9.7. Assume that there it is located. So just clicking on this create, it will create a record. Whenever you type RajuRavikant.com, if really the website RajuRavikant.com is located on this IP address, those website will get served to you.
if we creating like this, we'll create the records. But record creation there are different routing policies. Simple routing policy, failover routing policy, latency based, weighted, and geolocation. Let me explain you what is the difference between these 5 routing policies. So geolocation and పెట్టారు అనుకోండి. So to which you wanted to serve this website, for Africa people, Antarctica people, Asia people. So if I enable this, so what happens, Antarctica, my website will only get served to this Antarctica people, Antarctica location లో ఉన్న వాళ్ళకే సర్వ్ చేస్తుంది. బయటి వాళ్ళు లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యు ఆర్ నాట్ అథరైజ్డ్ టు వ్యూ దిస్ వెబ్సైట్ ఆర్ యువర్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ అథరైజ్డ్ టు వ్యూ దిస్ వెబ్సైట్. Like that it will pop up a message if you enable this geolocation kind of routing policy. Failover. Let us assume that I had 2 web servers, one at Ireland and one at Singapore. నేను సింగపూర్లో ఉన్నది ప్రైమరీ వెబ్ సర్వర్. If something happens with my primary web server, I wanted to load this website through secondary web server which is located at Ireland region. In that scenario, you go with failover. Provide your primary web server IP address and secondary web server IP address and create these records. Primary and పెట్టి this is your primary web server, ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి 9.8 అనుకోండి, change the value to 9. This is your secondary server IP address. Create. What kind of routing policy you are creating? You are creating failover routing policy. If this primary 9.7 went down, then automatically this DNS will, what happens, what DNS, rajuravikon.com and DNS, and will redirect the traffic to the secondary web server, because here you enable the routing policy as failover. Second, latency. Let us assume that I'll take a world map. We'll see with exam with the let us assume that you had, మీకు ఒక వెబ్ సర్వర్ ఉందండి, అది వచ్చేసి ఒకటి సింగపూర్లో ఉందని చెప్పాను, ఇంకోటి వచ్చేసి ఐర్లాండ్లో ఉంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇన్ ఫెయిల్ఓవర్ కేసెస్ ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ, అది ఫెయిల్ఓవర్ కేస్. సెకండ్ కేసు, థర్డ్ కేసు వచ్చేసి లేటెన్సీ. లేటెన్సీలో ఏంటి అంటే, లెట్ us assume that client is located at Tokyo. So if he gets the website from the Singapore region, ఈ distance తక్కువ ఉంది కాబట్టి he'll load this website very fast to his browser, because latency between the client and the web server at Singapore is less. అదే క్లయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒరిగన్ రీజియన్లో ఉన్నాడు, తను సింగపూర్లో ఉన్న వెబ్ సర్వర్ని లోడ్ చేయాలంటే, సింగపూర్లో ఉన్న వెబ్ సర్వర్లో ఉన్న వెబ్సైట్ని లోడ్ చేయాలంటే ద లేటెన్సీ ఈజ్ వెరీ హై. సో ఆ వెబ్సైట్ అనేది చాలా స్లోగా లోడ్ అవుతుంది. ఇన్ దీస్ సినారియోస్ what he'll do, the latency between the client and this Ireland server is very low because the distance is less. So he'll get the website from this secondary server. Like that, depending upon the client, if you wanted to load the website and latency, then you can enable these records routing policy, latency based routing policy. Specify region, where exactly is your server, you kept your server. I kept it AP-Southeast 1A, అంటే సింగపూర్లో ఉన్న 1A అవైలబిలిటీ జోన్. AP అంటే ఏషియన్ పెసిఫిక్,
సౌత్ ఈస్ట్ 1A. ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు సింగపూర్కి వెళ్ళారనుకోండి, వేరే సర్వీస్లో దీంట్లో 2 రీజియన్స్ ఉంటాయి. ఆ రీజియన్స్ పేరు ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ 1A, ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ 1B అని అంటాం. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది రీజియన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ AWS and what are all the how many availability zones are under this every region. For every availability zone they named some names. Our names say US West 1, 2. These are the 2 availability zones of one region. These are the 2 availability zones of another region. Like that you can find this everything information through AWS documentation, global infrastructure documentation. The AWS cloud operates 38 availability zones within 14 geographical regions throughout the world. So he has overall AWS guy has 14 regions throughout the world. Among the 14 regions he has 38 availability zones. So he's saying availability zones then AJets అంటారు షార్ట్కట్లో. సో ఎక్కడున్నాయి వరల్డ్ మొత్తంలో? These are all his availability. So these are all his regions. At సింగపూర్ రీజియన్లో తనకు డేటా సెంటర్ ఉంది, దాంట్లో 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. ముంబై ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది, దాంట్లో 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఈ బ్లూ కలర్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ ద న్యూ అప్కమింగ్ regions. Still they are under the construction. He is planning to launch the new data centers at these regions. Where it is? Singapore lo 2, Sydney lo 3, Tokyo lo 3, Seoul 2, Mumbai 2, Shenzhen 2, like this. Where exactly he's had the data centers. వాళ్ళు ఒక్కొక్క రీజియన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్ళాడు. సౌత్ అమెరికాలో at Salpo region he has 3 availability zones. When he launched this year 2011 లో లాంచ్ చేశాడు. ఒక్కొక్క రీజియన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్ళాడు. Like that I just wanted you to go through these AWS documentations about global infrastructure, availability zones, instance types, pricing. So what are we talking about? We are talking about ROUTE53, latency routing policy. Second is weighted. So what is this weighted? Let us assume that we'll take the same scenario. I had 2 servers, one at Ireland, one at Singapore. So we can specify the ratio of serving the website. Let us say if I keep 50:50 and ikkada weighted పెట్టాను అనుకోండి, what happens whenever assume that right away for your domain rajuravicant.com అనే domain కి ఒక 100 clients visit చేశారు అనుకోండి, 50 clients ని ఈ సింగపూర్ సర్వర్ పంపిస్తుంది, 50 clients ని ఐర్లాండ్ లో ఉన్న సర్వర్ కి పంపిస్తుంది. సో it will load that incoming traffic as per the weight you specified on this policy, routing policy. So if you specify 70:30. So what will do? 70:30. How many servers you had? 2 servers. So give the 2 servers IP addresses 5.8.7.9. So 70 ఏంటి ఈ ఫస్ట్ లో ఉన్న సర్వర్ కి it will load 70% of clients, 70% of requests ని ప్రైమరీ సర్వర్. ఏంటి ప్రైమరీ సర్వర్ ఇక్కడ? ఈ సర్వర్. It will divide the traffic to this server, and the second 30%, remaining 30% of the traffic it will deviate to the secondary server. Like that you can weight or you can divide the incoming traffic into multiple servers. Let us assume you wanted to have
3 servers throughout the world, and you wanted to divide the traffic like 30 is to 20 is to what is the remaining value, 50. Specify the 3 servers IP address here. Like that you can create a record unweighted. Second, simple and nothing and no routing policy, just one server, ఒకటే సర్వర్ ఉంది నాకు, ఆ సర్వర్లో ఈ IP address server IP address is this, and I want to serve this website rajuravikant.com to this from this server. Then create, go for simple routing policy and create it. The other names, how to create other records, CNAME record. Let us say www. If someone types www.rajuravikant.com, create a CNAME for what? rajuravikant.com. Like that you can create a CNAME record. What is this TTL value? TTL value stands for time to leave the request. For example, మీ దగ్గర ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందండి, www.rajuravikant.com అని మీ DNS సర్వర్కి, ఈ సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, and you wanted to serve this website. If this website, how much fast you wanted to serve this? I wanted to serve this website within 300 milliseconds. ఒకవేళ 300 millisecondsలో నా వెబ్ సర్వర్ నాకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి వెబ్సైట్, then what I'll do, I'll terminate this request. So for every request, if you want to create TTL value, time to leave, అది 300 అని ఉండొచ్చు, 900 అని ఉండొచ్చు. నార్మల్గా అయితే we people always keep 1400 or we'll go the best with 900. Okay, this is how we create records with ROUTE53 service. Next, health checkups. Create health checkup. See, what is the website, web server? On what website you wanted to perform? What is the endpoint? Specify the endpoint name. అంటే ఈ హెల్త్ చెకప్ ఒక ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై వెబ్ సర్వర్, ఆర్ గివ్ ద నేమ్ వాట్ వెబ్సైట్ లొకేటెడ్, rajuravikant.com అనే వెబ్సైట్ మీద I want to perform this health checkup. So what kind of health checkup? Endpoint. That is what the endpoint. And what is that endpoint? I wanted to perform IP based అంటే ping based health checkup. Protocol TCP/IP. IP address. Specify the IP address of that endpoint. 5.6.7.4. Let us assume here the website is hosted. So specify where the website is hosted, that machine's IP address here. So what it will do, on TCP protocol at port number 80, it will perform a request to your web server. If the reply comes, then it will consider the web server health is good. Or if you want to perform the index page, నేను చెప్పాను index.html or అలాంటి వెబ్సైట్స్ అంటే ఆ వెబ్సైట్ ఒక index.html index.php హోమ్ పేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, then go for specify protocol HTTP or HTTPS, or what kind of website you kept on that web server, and specify the web server's IP address and what is that page /index.html, and what is the website rajuravikant.com. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అప్పుడు ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే ఇది లైక్ దిస్ http is to /rajuravikant.com/index.php అని వెబ్సైట్ని క్వెరీ చేస్తుంది. ఇది లోడ్ అవుతే then it will consider the website is good.
so that it will deviate the traffic to this web server. Like that you can enable this monitoring. IP address తో కాల్ చేయాలనుకున్నా లేదు డొమైన్ నేమ్ తో కాల్ చేయాలనుకున్నా ఇట్స్ అప్ టు యూ on index.html of this domain. And advanced configuration. How much time? Let us say ఒక్క ping request drop అయినా should I consider that web server is down? No. If there is a failure of 3 times అంటే ప్రతి 30 seconds కి I will send a ping request. అలా నాకు 3 times నాకు పేజ్ లోడ్ అవ్వలేదు, then I'll consider it as failover. So you can specify the failover threshold value. Guys, are you getting me? Any confusion on this? కార్తిక్ అర్థమవుతుంది కార్తిక్, క్లియర్ గా ఉంది. Okay. About you, Hari? Yeah, clear కార్తిక్. And you, Bharat? Hello. Yes, I'm clear. Okay. I'm clear. And Raghava, what about you? Are you getting me? Any doubts? No sir, clear. Okay, good. So let us assume you wanted to perform, అంటే ఇక్కడ పెట్టవచ్చు మీరు 3 times అంటే let us assume I wanted to perform health checkup అంటే ఈ పింగ్ ఈ index.html వెబ్సైట్ మీద I wanted to perform for every 10 seconds like that 10 times perform చేస్తే అప్పటికి రెస్పాండ్ అవ్వకుంటే అప్పుడు then I'll consider that website is down. Like that you can keep the threshold values. This is what health checkups. Next, traffic policies. So how your traffic has to deviate. Let us assume that here a clear diagram ఇచ్చాడండి. How do you want it to deviate your traffic? మీకు ఒక సినారియో ఉంది. There you had 2 servers, primary server and secondary server. ప్రైమరీ డౌన్ అవుతే మీరు రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని సెకండరీ సర్వర్కి డివైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అలా డిజైన్ చేస్తున్నారు మీ ఆర్కిటెక్ట్ని, మీ వెబ్సైట్ ఆర్కిటెక్ట్ని. Then here you have to write a traffic policy. How? Policy name test అనుకుందాం, something version. Next. So first, what is the record? A record you have to create. Okay. Connect to primary server. What kind of policy you wanted to write? Failover policy. So primary and secondary. Where exactly the primary server is located? Primary server. కనిపిస్తుందండి మీకు? So when some request comes to a DNS server with a record rajuravikant.com, so I wrote a policy, traffic management policy, such that failover policy. What kind of policy? Failover policy. Under the failover policy I kept primary and secondary. So where is the primary server? Primary server is with connected to endpoint TNT 76 IP address 1.2.3.4. Secondary server endpoint location 7.5.3.4. So I consider this as a primary, they will consider this as a secondary. So I was writing a traffic policy like that. ఇక్కడ ఏంటి? వెయిటెడ్, ఫెయిలోవర్, జియోగ్రాఫికల్, లేటెన్సీ. ఇందాక మనం ఇవన్నీ ఏం చేసాము? ఇక్కడ డయాగ్రామటికల్ ఫామ్ లో చూపిస్తున్నాడు. ఇందాక అదే ఏం చేసాము మనం? వి సీన్ ఇట్ ఇన్ వాల్యూస్.
రికార్డ్స్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేసి లాంచ్ అని కొట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి, ప్రైమరీ రికార్డ్, సెకండరీ రికార్డ్ అని. రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. సింపుల్ వెయిటెడ్ లేటెన్సీ ఫెయిల్యూర్ జియోగ్రఫికల్, ఈ 4 సింపుల్ నార్మల్గా వదిలేయండి. ఈ వెయిటెడ్ లేటెన్సీ ఫెయిల్యూర్ జియోగ్రఫికల్ అవే సేమ్, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామటికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫామ్ లో చూపిస్తున్నాడు. Depending upon these traffic policies, whatever the design you specify there, automatically those record values will be created under this hosted zone. Are you getting? This is how we create traffic management. This is how we do the traffic management. So first thing is domain registration. Second, hosting your zones, domains, and creating records in it. Third, performing the health checkups. Fourth, traffic management. So this is what the features of ROUTE53 service of AWS. So this is all we are performing all these actions on DNS, domain name server, DNS entries. And the networking protocol will have a protocol called DNS, domain ROUTE53, that works on a port number 53. That's the reason he named it as ROUTE53. So any guys on this topic, any doubts guys? Do you have any doubts on this topic, please? Here, Karthik, I'll just once look into this documentation also. If anything is there, I'll ask in the morning. Okay, no problem guys. To you what I'll do, I haven't created here records and this hosted zones. మీకు చెప్పాను, నేను పాత క్లాస్ వాళ్ళకి నేను క్రియేట్ చేసి చూపించాను. సో today what I'll do, I'll share this old class video of this particular session with you. ఒకసారి మీకు కుదిరితే ఆ క్లాస్ వీడియో కూడా చూడండి. బట్ నాకు లాస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినందుకు చాలా అమౌంట్ కాస్ట్ అయింది. ఓల్డ్ క్లాస్ సినారియో అంటే వేరు. I had nearly 12 members of students on this. Today in this class I had only 4, right? So I have to see my incoming also, spending and income and spending. సో మీకు ఆ పాత క్లాస్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వీడియో టు, అండ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు ఆల్వేస్ గో త్రూ ది డాక్యుమెంటేషన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ what I teach. Okay, that's it for today guys, and we'll end this session and we'll continue on tomorrow. Okay, Yeah, yeah, thanks, done. Karthik. Thank you. Bye, sir. Bye bye.